Welcome back to Be Fluent in Russian podcast. My name is Fedor and this is Talks with Victoria. Today, Victoria, we don't have anything special prepared like we typically do with different topics. This is our, I guess. You tell me. Yeah, we do one with a topic, second we just talking, then topic, then talking again. So this time, let's speak some Russian. But before we do that, how is your Russian going? How is your progress? What you've been up to with your Russian and all of that? My progress, I think, is getting better and better slowly. Okay. I have a few friends that I can talk to once or twice a week in Russian on the phone. So it's definitely getting better. I just feel like I'm lowing at a slow intermediate Lowing at a slow... learning. Oh, learning. I said lowing. Yeah, I think it said lowing. Okay. I'm learning. My bad. I'm learning at like a slow rate for intermediate, but I'm doing the Be Fluent class. I'm doing the quizzes, and How is I the even class went back to for the you? basics. So far it's easy. But What topics were you on? now I am on. Yesterday I took the test on, I think, the genders. So it's level I'm 1. sorry, no, not genders. I did a little bit of a mix-up. Okay. 3 days ago, I did pity, bull, You prefixes. went to the prefixes course. Yes, because Okay. but then I was like, okay, I'm still getting this wrong. Let me go back to the basics. Yeah. So then that's when I went back to Russian step by step. exactly. Yeah. Russian step by step, which is genitive and all this case. So I think now Okay, you're into cases? I think I'm on cases. Okay. That's level 2. Okay, well, you sure? Okay, let me think about it. Well, it doesn't matter. So you've been doing that. You've been learning the basics. What test did I take? I think sometimes when we talk, you're right. You should be going back to those basics. I'm sorry. No. I'm confusing the Be Fluent class and the Be Fluent camp. Okay. Because I ended off last time on the Be Fluent camp on genitive, accusative, doing it over Right. and over. But for the Be Fluent class, I took the basics test, which I got a few wrong. I got like a 70. Yeah. I was shocked. Yeah. On fill in the blank. Yeah. And it was like... That's the- your weakest spot. Yeah. Spelling. Yeah. It's your weakest Because- weakest point. What I did to cheat, I voiced it. And I still Yeah. got it wrong. Yeah. You cannot be doing that because you have to know how to spell stuff, and because it's very important for the endings especially, is to have the forms right. In Russian, unfortunately, unlike in English, sometimes you can kind of just go without spelling because the words don't change. If the word is a bike, bike can become bikes, but that's about it. In Russian, велосипед can be велосипеды, велосипеда, велосипедов, велосипедами, велосипеды. Exactly. And you have to know those endings. And I know the endings, but I think sometimes I forget the third doesn't get conjugated. So like, я люблю воду. It wouldn't be воду. It would be Wait. It's a bad example. You're Hold talking on. about verbs. Verbs, Я люблю... verbs. You would say in the past, я люблю гуляю. But you gotta say, Exactly. я люблю гулять. Gulat. And I knew this, but I think going back to the basics is helping me. Even though I Yeah. didn't want to, you convinced me. I think it's actually helping. Yeah. And just making my Russian sound cleaner. Because I Yeah. feel like now it sounds a little sloppy. Instead of, Yeah. the. It's when learning a language, especially with Russian, the beginning foundation is really important because grammar in Russian, it really Exactly. goes one onto the next, onto the next, onto the next. If you miss the first chain of this link, you're not going to get the last chain either. Exactly. Because you will be always confused and you don't want to be in that state. Of course, you can go the route of vocabulary, speaking, listening, communication. That's fine. But at some point, once you reach a certain level, you hit a glass ceiling. You feel like, okay, I'm not making progress because your understanding of language is not there. Exactly. The true understanding of the logic of it, how it works, how the words connect with each other, and all of that. So to avoid that, starting with the basics, of course, Russian step by step right now is providing you with that, with the with the basics of grammar, even vocabulary. I mean, you saw the vocabulary in the first couple of lessons, and now on I believe Thursday or tomorrow or Friday, we're gonna upload level number 3. We're gonna revamp level number 3. Actually, it's gonna be right up your alley, I think, with vocabulary. You know what we're gonna do? What are you going to do?
So We what gotta we did. speak Russian soon. Yeah, we will. So first two levels is a combination of vocabulary, new words, but also grammar, and also certain rules about Russian. So it's just the foundation overall. But the foundation of level 1 and level 2 is heavy with grammar because we have to set the foundation first. Level 3, we take all A1 level words, all of them, which is like 800 plus. And we have 27 lessons in which we learn all of those words. We learn 2 topics of grammar, and the rest is just new words. So for you, by the end of level 1, if you learn all of those 800 words, you can speak to my family, no problem, about any topic. Going to traveling, going home, I already can eating speak to your family though. I think I just in a detailed way, not just. No. I I feel like when your parents ask me specific questions, I can explain. But if it's 6 people, like your family all together in a room, it's very difficult for me. Yeah. Someone says something, then somebody else says something. But yeah. if you think about it, when it's one-on-one, I'm okay talking to your dad. Your mom is a little bit difficult to speak with because she goes very, very quickly. But yeah, I don't know. Maybe I'm just hyping myself up, but I would say You can speak to my family pretty well, but I think Yeah. the amount of topics is limited to what you know. yeah. And learning that. Like if they ask me about something in history, there's no way I can explain it in detail. If they ask anything that's happening currently, yeah, it's easy. But anything in the past or even 1800s describing dates, it's Yeah. like what? Right. So yeah. Yeah, I think with this level 3, you'll be able to, not just you but people listening as well, talk on almost any basic topic of Russian. No I'm problem excited. with the Yeah. words. So, but of course, 800 words is not an easy task. Maybe it's going to take you like a year to learn them all. 800? No. But at least we give it to you so you can know what you're supposed to learn. I think I could do 800 in a month if I spread out my time. To know them by heart at the end of the month. To know them by heart, you want to make a So- challenge? Let's make a deal right now. It's not possible. You're learning 30 words a day. It's possible because 30 new words. I feel like I'm gonna know most of them. So, just so you know, 30 today, 30 tomorrow, and by the end of the month, you're gonna retain the first 30. Well, not the end of this month. I need to start clean. So like 800 words Let's is do- too much. I would say 50 a week is great. I don't think so. Okay. We can make a bet right now. We'll see. I don't want you to lose because it's unfavorable bet for you. So I don't think it's fair. Okay, we'll speak off camera on what I'm gonna get. Okay. Yeah, I think 50 words a week is a good amount. Okay. If you're learning over time, think about it. 3,000 words in a year. If you learn 50 words a week. Is it? Is my math off? Yes, right. 50 words a week, 50 weeks, 2,500 words. That's a lot of words in a year. While learning the conjugations and grammar and the... See, we never said all that. I could learn the 800 words before the No, month it's super hard. I don't think anybody can do it unless you spend like 6 hours a day. Okay. Yeah, I don't think it's possible. Anyway, Possible. let's get into the topic. I want to talk about something I that have a we topic. Go watched recently. Watched the movie recently. Yes! And I want to talk about that movie and see what you think about that. So let's get into it right now. Yeah. And let's test your movie vocabulary. How to show up. And I want to ask you too, while we're speaking about this movie, any idioms? Because right now I wanted to say we see eye to eye. Мы Посмотрим на одной глаз. волне. Мы на одной волне. Мы? Чё? Мы. Мы. Relax. Alright. Мы. Me. It's fine. It's semi. Me. It's fine. You're gonna get to it eventually. Me. You tongue forward. E. Me. No, E. Me. No. Relax. Just listen. Okay. E. Uh-huh. And then move tongue just a little bit back. E. 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 Me. Me. Close enough. Me. Yeah. Don't be me. You all this tense. Your jaw goes forward. Me. Relax. Me. Me. See you. Say E. E. Yeah. Me. 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 You go back to the old habits. Never mind. We're gonna get to it later on. If it doesn't click, forget it. This is what we debate about off camera. I think you said D fine. Ты. Yeah, just say the same thing about me. Me. Yeah, that's fine. Хорошо. Все. Мы на одной волне. Мы На
одной волне. 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 Мы На на одной одной волне. да, волне, which means we are on the same wave. Okay. We are on one wavelength. I'm gonna memorize that because I use this a lot in English. Wavelength, vibes. Мы на одной волне, да. Фильм. Фильм. Какой фильм мы посмотрели на прошлой неделе? Как он называется? По-русски или По-английски. английски? The Butler Sister. Да. His Butler Sister, I think. His Butler Sister. Она же будет The Он Butler Sister. Butler, сестра. Как Сестра его дворецкого. Сестра его Дворецкого. дворецкого. Дворец is the mansion. Дворецкого. Дворецкого, да. И тебе понравился этот фильм? Конечно, я люблю черное и белое. Черная и Черно-белые черно-белая фильмы. фильмы. Очень круто, очень романтика, очень красивая. Да. Я люблю вообще. Everything? Да. Все. Все. Да, этот фильм сняли в 1943 году, 1943. И это было время войны. Была война, war. Тогда Вторая мировая война, Second World War. И это были фильмы в то время. И потом, как я знаю, фильмы в Голливуде, они изменились, they changed. И этот фильм очень хороший, потому что он очень добрый, легкий. И ты смотришь, улыбаешься, smiling, переживаешь. Worrying also. Kind of переживать is also to feel compassion. И очень интересно, да. И мне очень понравилось, как показали русскую культуру. Потому что русский культуру? культура. Culture. Да. Культура. The word before. Русскую. Русскую. Да. Русскую культуру. Русскую культуру. Да. Потому что там был дворецкий. Другого мужчины. Его звали Попов, помнишь? Да. Попов был Ты русский. новое имя. Мое? Да, Нет. конечно, Попов. Попов. Был Попов, и он был русский. Русский актер. Да. Я потом посмотрел в интернете. Это русский. Он родился в Тбилиси, в Грузии. Серьезно? Да. Почему ты не сказал мне? И он из Армении. Он армянин. Да. Родился в Грузии. Ну, в то время это было СССР. USSR. Да, конечно. Я И он понимаю. русский. Он сейчас... Он не похож на жить? русского. Нет, он умер. Умер. Он умер, он родился в Да, конечно. 1890 что-то там. И он умер в Америке. Он жил в Америке, умер в Америке. Интересно, не знал. Да, и он русский. Сейчас в Голливуде, если есть роль русского человека, ее будет играть американец. Американец будет говорить: «Здравствуйте, как у вас дела?» Да. А он русский. Это первое. Второе, он говорил там по-русски. Попов Сергей Иванович, etc. Потом она пела песню. Какую? Еще раз. Она пела песню. Пела песню. Какую песню? Песню. Song. What song did she sing? Да. Не знаю. Как? Забила. Что? Я думаю, Алина Байнова. Еще раз. Не знаю. Да? Я не знаю эту песню. Но это русская песня. Песня русская. Я знаю Ну русская, да, потому да. что когда мы жили, когда мы жили в Атланте, я была играет песня каждый день. Ты очень надоел? Нет. Ты очень... Тебе
Надоело. Надоело. Да. You were annoyed. Да. Тебе надоело. It was Чуть-чуть. annoying to you. Мгм. Да. Ну, нет, мне не надоело, я не помню. Но американский фильм, Да. главная роль, актриса, Да. поет песню на русском языке. Мгм. Сейчас это невозможно. Unreal, impossible. Да. Невозможно. Конечно, но конечно, но я надеюсь, я будет в Мгм. будущее Мгм. сделать как фильм, Мгм. как это. Ну да, почему нет? Да. Может быть, в твоих фильмах может быть таксист русский? И будет Да. играть русская музыка на радио. Русский, много Мгм. культура, Мгм. может быть, сербский, Сербский. сербский, Мгм. русский, немецкий, много. Мгм. Ну да. Потому что это важно. Мгм. Но сейчас много фильмов не важно. Мгм. О, смотрите, большой бомб Мгм. и special effects. Да. Что special effects? Спецэффекты. Спецэффекты, Marvel, ничего нового там. Но Да. я надеюсь, но посмотрим. Ну, Но скажи еще. о чем Как- был фильм? Расскажи. Нет, у меня есть вопрос. Давай. И так я буду Мгм. Отвечать. Отвечать. Что ты думаешь об этом, девушка? Девушка. Девушка. Об этом it's about that. А. Because этом means это. This. Что думаешь about о девушке? Девушка. Что ты думаешь? Что? Хорошее, девушка. нехорошее или что? История и how can you say? Ooh, it's a hard one. Like her take on the character, her acting skills. Я не знаю, я не актер. Для Хорошо. меня трудно анализировать, потому что я не знаю. Ну, роль хорошая. Девушка тоже интересная, и я могу представить, imagine, что она жила на самом деле, in real life. Что и была такая девушка, такая история может быть. И она очень хорошо сыграла, конечно. И было весело, интересно. Ну да, как актриса, я не знаю. Я не профессионал, я не знаю. Я профессионал. Да, но что ты думаешь? Я профессионал. Очень легко актриса. Can I say? Очень believable. Ooh, it's a good word I need to know. Ей веришь. You believe her. Ей веришь, да. Ей веришь. И любит история. Очень круто, потому что это трудно scenes. Сцены. Трудно сцены. И я люблю как еще неважно дорогой characters. Oh my god. I want to say мне нравится дорогой Другой. Characters. I just had a brain fart. Characters like who? Characters in the I love герои. the other characters. Герои. Другие герои. Другие герои. Да. Но если ты есть время смотреть, потому что круто. Если ты любишь любовь, да. Да, это очень хорошая история, да, и очень интересная, потому что после фильма у тебя есть о чем подумать. You have something to think about. Да, конечно. Потому что там очень много людей, и у них разные желания, wishes. Они хотят разного. Девушка хочет быть певицей, дворецкий хочет работу, ее потом парень-композитор
не знаю, что хочет. Да, забила. Да. Blood. Да. Но очень хороший фильм. Очень добрый и легкий фильм. Да. Можно посмотреть его на Рождество, for Christmas. Да, я Да, хочу. да. Потому что я люблю. Она есть... Ну, нет. Она ела как... Она была. Она была dreams. She had She dreams? has big dreams. У нее есть мечты. У нее есть мечты, Мгм. потому что она путешествует как в Нью-Йорке. В Нью-Йорк. В Нью-Йорк, да. Ты сказал? Что нет? Хорошо. В Нью-Йорке одну Да. трудно, потому что много людей тоже путешествует новая Город. город, да, Мгм. спасибо. Город и страны, Страны. и они боятся. Да. Но я думаю, это важно, потому что они была, Мгм. не боюсь. Мгм. Но тоже она есть брат во фильме. Мгм. Он очень боялся. Да. Это интересно, потому что два разные люди. Мгм. Она очень как fearless, Бесстрашная. бесстрашная. Она бесстрашная, и ее брат очень как не крыса, а mouse. Мышь. Мышь, тихо, но говорит очень много об Мгм. неважные Мгм. Вещи. вещи, но он не, может быть, он есть, он был мечта, Мгм. но Мы не знаем. Не знаем. Да. Ну да, очень интересный фильм, очень мне понравился, очень сильно. Очень сильно. Я хочу посмотрим еще. Да. Я хочу смотреть еще. Да. Или ты знаешь приставка появилась пере. Пересмотреть. Пересмотреть, Да. да. Мы пересмотрим в будущем точно. Может быть, когда у нас будут дети, им тоже понравится, но не знаю, если они поймут, if they will understand. Да, Ну конечно. да. Ну, Вика, тебе спасибо, хорошо поговорили. Спасибо, И в следующий раз у нас будет тема. We're gonna have a topic next time. Maybe some grammar topic. Maybe I'll take something from what you've been studying and retest you on some things. Okay. We'll see, and we'll see you guys. Yeah. Next Next time, and put in the comments down below what movies are you watching for Yes. Thanksgiving, the New Year, the Christmas, everything, holidays Yes. coming up. Leave it in the review to this podcast because there's no comments. Oh, I forgot. All right, guys. See you all next time. Пока-пока.